Θα το πω ελληνικά, θα το πω και αγγλικά μετά. Γιατί τα κάνουμε όλα αυτά? Θέλουμε να δείξουμε πρώτο ότι η Κύπρος δεν ήταν μία ήττα του ελληνισμού, αλλά απλά ήταν το 1974 στην Κύπρο μία χαμένη μάχη. Ο πόλεμος όμως δεν έχει κάτι, ο πόλεμος συνεχίζεται, έτσι. Θα πρέπει όμως, από ό,τι θα δείτε σήμερα και από ό,τι έχετε δει και τις άλλες φορές από μένα, να κατανοήσουμε δύο παραμέτρους. Υπήρξαν πολλές ηρωικές πράξεις και σήμερα θα δείτε μία πραγματικά μεγαλειώδη στιγμή του ελληνισμού, τα νεότερα χρόνια, μεγαλειώδη στιγμή ηρωισμού και επίσης γιατί φτάνουμε να έχουμε αυτές τις στιγμές χαμένες. Έχουμε αυτές τις στιγμές χαμένες διότι δεν υπήρχε ενότητα και δεν υπάρχει ενότητα. Αυτό που κυριαρχούσε στην Κύπρο το 1974, ακόμα και κατά τη διάρκεια της εισβολής ήταν εσείς φταίτε, αλληλοδακτυλοδεικτούνταν. Ο ένας έλεγε εσύ φταίς, Μάριε, ο άλλος έλεγε εμένα, μάλλον εσύ φταίς. Και οι Τούρκοι ήταν εκεί και κάνουν τη δουλειά τους. Του Nicosia. Please, would you like to say a few things to welcome our audience this year? Yes, thank you very much. I mean, look, on behalf of the entire diplomatic mission of Cyprus to the US, and certainly Ambassador Nicosia, I want to express my appreciation to everyone who is joining today. Certainly, I send my regrets for not being there in person. I'm actually, as you said, in Cyprus visiting my elderly parents. I want to thank the Friends of Cyprus, and especially you, Dr. Pavlakis, my friend Mano, for never forgetting these difficult dates in the history of Cyprus and the broader Hellenism. July is always a difficult month for all Cypriots, and probably most Greeks because of the events of 1974. Whether you have first-hand experiences and memories, like some of us do, or whether you have simply been sharing the pain that all the relatives feel every year during this time. When we hear about the events of that period, and you know, when you talk about a lot of these things that took place later on, we must not forget those that made the ultimate sacrifice. They gave their lives defending democracy in Cyprus. We had the coup of the Greek generals in Greece during that period, and then they brought their coup to Cyprus on July 15th. And then from there, the Turkish invasion of July 20th, and the second invasion of August 14th, 1974. A lot of people died for what we consider universal values of mankind. That is why their sacrifice concerns us all. Hellenism, in its long history, gave mostly unequal balance. It stood firmly defending the way of life, civilization, which is still ours, never counting the cost. So I very much appreciate these events, even though we are every year commemorating some very sad times. And we should also not forget that the wounds are open to this day, and they're still bleeding. The consequences of the Turkish invasion were and still are devastating. A third of the population of Cyprus uprooted from its ancestral homes, civilization plundered, churches desecrated, destroyed, looted, and Cyprus is divided still to this day. So, you know, despite our efforts all these years to reach a just and viable solution that will
We unify our country. Turkey continues to maintain its hostile stance. As we speak today, Turkey is mounting provocations in Cyprus and Greece, both on the ground and in the sea. So, while you will help us learn more about the events of 1974, the reality is we still face the same situations today. And if it's okay, Maro, maybe I can say a few words in Greek as well. Αγαπητοί συμπατριώτες, So I'm configuring my Windows. Κάνετε τη δουλειά μας, η εσύ, So the people you saw, the first one is McCarthy's former Major Military, who was the commander of the 1st Battalion Special Forces that went to Cyprus. And the second one was the second Μπορείτε να πείτε την ονομασία νίκη. Πώς θα το πούμε, υπάρχει ένας ο καθένας. Και εσείς το νίκη. Τα πρώτα μέρα που μου τελευταία πάνω από το γύρο στο Nicosia. Είναι αυτό που λέω, ότι υπάρχει υποκρισία. Ποιοι είναι οι προδότες, αυτοί που δεν τα λένε. So here we see from a super the importance of the training. Για ένα λόγο σημαντικά παιδιά δεν πρέπει να δώσουν σημεία ζωή στην κοινωνία, εμείς είμαστε ζωντανοί. Σημαντικά μας δεν κάνουμε και δημόσια. So this unit thrives with those very reserve one. For Miami, actually for the Nicosia Airport in Crete. And they fly to Cyprus 500 feet above the water, between 500 and 700, so they can be out of the radars without lights and with full radio silence. So they wouldn't be detected by the troops. And they are ordered to land on the international Nicosia Airport. They leave at the night of the 21st, and they arrive in the airport on the 22nd. Της Αλβανίας από τον δρόμο, είχε και πάλι ραντεβού με την ιστορία.
Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Αθήνας είχε πατήσει το πόδι του στην Κύπρο. Στη μοίρα υπάρχει κινητικότητα για ανάλυση δράσης στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως προβλέπουν τα επιχειρησιακά σχέδια. Όμως, σε ένα κρίσιμο τηλεφώνημα από το Γραφείο Στρατού, αλλάζει όλα. Στη μέση άκρη της γραμμής είναι ο διοικητής καταδρομών, ταξίαρχος Αλέξανδρος Γιάννης. Μου έδωσε να καταλάβω, αλλά δεν μπορούσε να κάνω αυτό το πράγμα. Μου λέει, ξέρεις, δεν θα πας εκεί που ετοιμάζεσαι. Θα πας κάτω. Ναι, κάτω. Και έτσι μου λέει, τι είναι ο κόσμος. Όμως είναι ο διοικητής και ο διοικητής και ο κόσμος. Ο διοικητής σιγά από τον δρόμο. Και μου λέει, κατάλαβα, πώς είναι αυτό που... Αυτό που προσδοκίζει, δεν κατάλαβα. Και να πάτε μετά άλλο μέσα, δεν θέλουμε. Να μην κάνουμε αυτό, δεν έχουμε αυτό την πόλη. Ο Γιώργος Βόλης, διοικητής της Β' Καταδρομών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, είχε So let me tell you the story quickly in English. The first, based on the plans from Greece, the second battalion, the second Special Forces Battalion, which was in Thessaloniki, actually in Armenia, was supposed to fly to Cyprus. So they command three 707 boys from Olympic Airways to take the battalion to Cyprus. On the two boys, they put the troops. And on the third one, they put all the equipment, including the ammunition. So the third plane is very heavy. And somebody, that's on the 21st in the morning, okay, very early in the morning, on the 21st. Somebody sends the planes to shoot that, to do what? 707 was flying average with atmosphere. Why does it need to go to shoot that, to Crete, to get fuel? You can fly to Cyprus and come back and fly back and come back 4 times without refueling. Well, long story short, when the planes land, and that were our commander's orders, that's, you heard the name, the third plane lands heavily. Why does the plane land heavily on one of the longest runways of Greece? That's no answer. That's one story. It lands heavily. Another story said that when they didn't secure it properly, it slid, and then one of the wheels of the third plane was damaged, and therefore they canceled the mission very heavily on the 21st. So they got the first battalion, Special Forces Battalion, which was supposed to go, it was trained to go with post and murders, which are demilitarized islands. Okay? So heavy units go when they need it. That was the plan in 1974. So, Brigadier General Giannis, who was the director of these, of the Special Forces of Greece, actually he was a real Lieutenant General, calls this man about noon or the afternoon and tells him, you're going to go to Cyprus, don't take a lot of ammunition. They took only 300 cartridges each one, about 10 grenades, I've heard that today, and a few of the bazooka type anti-artillery, anti-tank weapons, which are portable. And he tells him, don't worry, we're going to arrive very late, but on the next morning by 10 o'clock on the 22nd, 10 a.m., the show will be over, and then whoever calls any place is the blessed one. That's exactly the Makari Kratundes. That's exactly what also happens in Ukraine today. Makari Kratundes. That's why you saw Azovstal lasted so long. Because as long as it was there, the Ukrainians were holding one major city, Mariupol. Makari Kratundes in this device. So what does Giannakas know, who is a lieutenant general,
that the show will be over at 10 a.m. What is 10 a.m.? What is 4 p.m. in Greece? 8 a.m. in the United States. For the first time, we know that on the 21st, Kissinger mentions that there will be a truce, and there's a negotiation for a truce. But that's about, that discussion is about morning, about 11 o'clock. So the Americans first mentioned, and actually Kissinger instructs his personnel to work on the truce, about basically 4 or 5 p.m. in Greece. And Giannakas already tells this man that by 10 o'clock we are going to have a truce. Guess what? The Americans later on said, Kissinger, I couldn't find anybody. Cisco said, I couldn't find anybody in Greece. But Giannakas knew at 4 o'clock. How could Cisco, the deputy Minister of the State, the Deputy Secretary of the State, couldn't find any official in Greece? And someone who was basically 10th, 12th, 10th or 20th person in the hierarchy of the army already knew that on the 22nd, on 10 a.m., there would be a truce. Something's wrong here. The numbers don't really add up. Well, guess what? What the truce was? The truce was postponed supposedly because we couldn't tell the Turks well enough to stop. Well, the truth is that by 10 a.m. on the 22nd, the Turks had no tanks on the island, except very few. They had about 10, 12 tanks on the island. They brought the main force on the 22nd in the morning, so they needed till the evening to be able to disembark on the island at Pendermini, where they landed at the first time. So that's one of the stories there. We'll see more. Το απόγευμα της 21ης Ιουνίου, οι κατανομής με προφορική πρώτη γραπτή διδαχή επιβιβάζονται στα λεωφορεία με προορισμό το αεροδρόμιο της Σούδας για την μοναδική στα χρονικά των ενόπλων δυνάμεων αεροακροβατική επιχείρηση. Διασχίζοντας τα γαλιά, ο κόσμος τους αποτελετά, σαν να γνωρίζει τι πηγαίνει. Οι στρατιώτες τραγουδούσαν, ήταν όλοι εγκυκλωμένοι και όπως κινηθήκαμε από το αεροδρόμιο, στον δρόμο τραγουδούσαν το πρώτο να κάνει ξαστεριά. Ξαπερνούσαμε το πρόγραμμα. Κάποια στιγμή είχαμε και ένα παράδειγμα του τραγούδου του Βολέτα. Θυμάμαι συγκεκριμένα δίπλα από τα δοχεία του Καπετολιανού στον Πενάγιο, ο οποίος είχε έρθει μετάθεση στο λόγο του μια εβδομάδα. Με αμοιβαία μετάθεση με τον Ιάκωβ, τον Αντώνη από την Αγόρα. Δηλαδή ήταν και αυτό συνομιακό, να σκοτωθεί ο Δοχείας και να σωθεί ο Ιάκωβ. Στις 7 το απόγευμα της 21ης Ιουλίου 1954, το Αρχηγείο Αεροπορίας διατάσσει την προσγείωση όλων των μεταπολικών αεροσκαφών στη Σούδα, από όπου θα εκτελέσουν άκρως αφορμή αποστολή. Την Κυριακή το βράδυ, λοιπόν, φτάσαμε στο αεροδρόμιο και είχαν έρθει τα ονοράκια και αμέσως άρχισε η So once they plan to send the political organization, Ήταν και ένας λόγος από την γάμα για αμφίδιο. έφτασε από εδώ. they basically, the Air Force, the Greek Air Force sent some regular planes that were actually supposed to be decommissioned in 1974 because they were not maintained. Actually, many of them were not even supposed to be flying. They were abandoned at some
at various airports. But because of the events, they have been sent out to, as we call dispersion of forces, to different airports. So they called them in the morning of the 21st to all gather at Heraklion. So about 20 planes gathered at Heraklion. There were about 25 to be sent, but there were some that really couldn't fly. A few months before, we also lost one of its engines. It just fell off. And those were not pilot, those were inside the wings. So those planes go, they have very minimum equipment on, and they take the people, they take the troopers from Greece to transfer them to Nicosia. They are supposed, according to the plan, you will hear that in Greek as well, to arrive and depart, arrive at Suda and depart no later than midnight. Because they have to land on the international Nicosia Airport, disembark the personnel, and fly back to Greece so that no one would discover that Greece sent the troops. And also there was another reason, those were unprotected aircraft. The soldiers are told that they would have been escorts, Greek Air Force escorts, but there were none of them. They just flew on their own with no cover, so there was a need for them to arrive to do the entire operation in the night without being detected by radar and come back so they wouldn't be shut down by the Turkish Air Force. The Turks were not flying and they were not fighting in the night at that time. They still don't fly in the night missions today, in 2022. Στα παιδιά της Σούλας, όταν θα δουλεύουμε, να το πω να σε μπορέσετε, να το δούμε. Δεν ξέρω, αλλά μάλλον δεν από τα ταξιέρους των Παπούρων είναι σαφής. Απογείωση πριν από τα μεσάνυχτα. Χαμηλή κρίση των αεροσκαφών μεταξύ 500 και 800 οδών με απόλυτη ησυχία σημάτου και όλα τα φώτα πλέξεως κλειστά. Κατεύθυνση όσο το δυνατόν μακρότερα. Από τη Σούδα προς το Κυπράκι, στη συνέχεια Ενόπια, μέχρι το 24ο παράλληλο, κατόπιν αριστερά για την Κύπρο προς αποφυγή αποκάλυψης από τα εθνικά αεροπλάνα. Αποβίβαση, εκφόρτωση και επιστροφή στον ελληνικό αέριο χώρο πριν του Ισραήλ. Κάποια στιγμή δώσαμε το ρεύμα μας έλεγαν. Μα λέω, δώσε ότι δώσαμε την πέρα, τα ίδια άλλα ζούσαν τα ίδια. Εγώ δεν μπορούσα να το παραλάβω αυτό το εργαλείο. Στην ενδιάμεση απόσταση Κρήτης Κύπρο, ανάψαμε το φώτα από το αεροπλανοφέρι και έτσι του στόχου. Εμείς συνεχίσαμε, προφανώς αυτοί είχαν προσγείωση. Δηλαδή μας είχαν εντοπίσει, μας είχαν αναγνωρίσει και την ώρα εκείνη προσγειώσαμε. Η προσέγγιση των ελλαδικών μεταδοτικών αεροσκαφών στο αεροδρόμιο της Νικοσίας γίνεται μέσω υπνών διαεροπορικών πυρών. Ως κινητό αεροψηλά θυμίζει ανάσταση, όμως εκεί ανοίγουν με τους άντρες της μοίρας οι πηγές της χαλάσεως. Πρώτα απ' όλα, στο αεροδρόμιο τους Κύπρους πάνω από το αεροδρόμιο για να απογειωθούμε, καθυστέρησα, ήμουν στη Σύνδεση. Τι έκανα, μας είχαν ειδοποιήσει ότι θα έρθουν ελληνικά αεροπλάνα. Είτε στο αεροδρόμιο μας είτε στην Κύπρο. Και μας είπαν να ετοιμάσουμε το αεροδρόμιο και φτάσαμε στην Κύπρο, το πρώτο που λοιπόν ήταν έστεισα πρώτος συνήθως, ότι δεν ανάλαβα τα φώτα του αεροδρομίου. Το γιατρό δεν ξέρω. Η πρώτη κίνηση ήταν το πρώτο αεροπλάνο,
ότι είναι 4.000 τόνια, 4.000 να προσδίδουμε την οδηγία. Τελικώς, να ανάψα τα φώτα όταν πλέον πέρανε τους στόχους. Προχώρησα λίγο και πήγα στο πλέον. Γιατί με γυναίκα, ένα πολύ από κάτω, με την πρωτοδυτικά της Ίνδια, δεν ξέρω αν μπορούν να ακούγεται τέτοιες να μην ο πρώτος αυτό μας πέρασε. Παιδιά, χωρίς αν φτάσουμε με τους δέραβους, αμέσως από την καταγωγή ότι έχει καταστραφεί ώρα συμβούλας και μάλιστα τις πλημμύρες και μας δίνει μέσα στο αεροπλάνο. Αυτός είναι μια δόμα όταν ήταν ψηλά. Αγούσαμε το απειροδοτικό αυτό να τα όλοι φανταστείς. Τα προβολάμε, αυτό θα γράφει το κατέβηκε. Εγώ καλούσα σε διεθνή σύνορα. Δεν είναι κατηγορίες και μόνο έτσι από αυτό. Όταν ακούστηκε ο Παπακοσσερίνος, το ΝΙΚΗ, όταν ακούστηκε αυτός που ήταν κάτω, τον γνώρισε και έτσι άμεσα θα Okay, so after this flight, which was remarkable, they arrived at the Nicosia Airport. Now, the airport doesn't know that there will be Greek transports arriving. Actually, they were expecting all the time, the Cypriots were expecting Greek fighter planes. But at that particular night, the message that the Greek transports are arriving is not dispatched to the airport. So the airport around has anti-artillery units, and they are fighting. Now, when they fight, you saw this in the video as well, every 3 or 4 bullets, you put one which is basically it flashes and it shows the trajectory. This is to show, basically to be able to guide the other units where to aim. And that's why we show this flash. Now, the Nicosia Airport was squeezed on one side and in front and the back in the south. You have the Greek forces, the Greek artillery, the Cypriot artillery, and on the north side, you have the Turks, but you also have the United Nations. As you will hear, they're being fought from all over. So the first one was Mr. Strikas, who you saw earlier. He's NICÍ, I think, the first one, I don't remember the number. The first one lands, and because he cannot come to the airport, he calls him at the international safety, the international emergency frequency, which always will listen to the international emergency on the VHF. So everybody now can listen what they say. And then they switch on the lights because he doesn't know that there were no VORs, there were no radio aids, navigational aids for the planes. They have to do a visual approach on an airport that is actually has the lights on. And they don't land on the main runway, they land on the auxiliary runway, a shorter runway. So they have to land shortly over the runway. Okay? Some of the planes cannot land, and they go around, and then they land. Now, these planes, some of them didn't have gyroscopic compasses. They were using magnetic compass. So 2 of them, and actually one of them ended up in Rhodes because it was the compass had a permanent error, so it was drifting, and that error was already identified during the flight to Crete. He went first to Hellenic and then he corrected his approach to Sudan. So there were many
many problems. The first one also flew over the Akrotiri base, and that's where the British said that the next time you fly planes to Cyprus, we're going to scramble them and shoot them down. That's for the British. Είμαστε πάνω στο συνέχεια, τώρα θα δώσουμε το επόμενο αεροπλάνο. Εδώ έχουμε μια δεύτερη διαδικασία. This one is for airplanes floor. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει μια τερπάθη. So there's also a lack of communication. Both Attila 1 and Attila 2 are plagued by very good communication and coordination of the units. So Greece, the Air Force, the Greek Air Force dispatches an emergency note to Cyprus, to the local Air Force office, that there will be 15 oranges arriving. That's what they write, and it's a non-classified message. You expect 15 oranges. Well, somehow, somebody had to understand that these are transport or these are planes. The colonel in charge of the Air Force anti-aircraft defense of Cyprus takes the message, but he dispatches it to the airport 30 minutes before the first arrival. 30 minutes in Cyprus was not enough time for a message to be dispatched and be received by the units, and then somebody had to notify all those units that were dispersed, the anti-aircraft. Now, here's the second misunderstanding. We had something about the photovoltaics, the flare. They were given, the soldiers were given an instruction that if you see a green flare, then it's a hostile, non-friendly aircraft. If you see a red flare, then it's friendly. The message that was sent to the man in charge of in the control tower said, fire the green flare, because that's the signal for friendly aircraft. Actually, what we did, what the Greeks did was to reverse the two signals, because what the Turks would think that they would flare, that they would use as a flare color for friendly aircraft, green. So they switched it. But nobody tells the unit. So the units now see the green flare and they all start firing. And they fight all together. Perhaps also the United Nations were fighting because United Nations were not at all impartial. The Canadians were just a disgrace of officers and of soldiers there. Those were basically the real enemy, the United Nations, the United Coordinations, because this is not United Nations. After a severe few soldiers that had severe wounds, and that plane also suffered big damage, so it had to be abandoned there. It was destroyed. The other planes managed to land, disembark everybody, and then they flew back. The last one
who arrived at the airport was Petulakis, the guy who left 35 minutes past the deadline for departure from Crete. And he flies out of Cyprus with almost the first dawn of the day. But of course, the Turkish didn't detect him, they were not awake. Ο υπολογαγός Σταύρος Μένος, που αναλαμβάνει την αδιαρματική κάλυψη του αεροδρομίου, τοποθετεί στην ταράτσα του κεντρικού κτηρίου 7 οροπενικόλα, ένα πολυκόλο τριαντάρι και ένα πάο 50 χιλιοστό. Εκεί συναντάει 4 καταδρομείς της 32 της μοίρας που έχουν ήδη τοποθετήσει ένα οροπενικόλο και ένα πολυφρόνο. Όταν θέλω να δεύτερο, δεν ποτέ σε ένα σπέρο, δεν γίνεται. Θα έχω εγώ την υποβάω, θα τα διέλευε, δεν συμπεράνω, δεν ξέρω, όσο το μαρακόνο, δεν ξέρω, δεν συμπεράνω. Έτσι φύγεται καλό. Όταν λοιπόν έχει το δεύτερο δρόμο, μου λέει ο ηγητής ότι απλά να ετοιμαστείς εσύ να πάει να αλλάξει μήνυση στη διδοκία. Δεν θέλω να το βάζω. μεταξύ σε λίγο πάλι με λίγο του μήνυση να πάει. Οπότε μόλις είπαμε για τον πύργο λόγο. Και μόλις πλησιάσαμε τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου, αυτό που είχαμε να κάνουμε ήταν να τοποθετήσουμε σε κρίσιμα και επίκαιρα σημεία τους λόγους και να συντονίσουμε την άμυνα του αεροδρομίου. Όμως δεν πέρασε πολύς χρόνος και ενώ είχαν βγει πάνω στο κεντρικό κτίριο και παρακολουθούσαν τις κινήσεις, βλέπω σε απόσταση 300 μέτρων κινήσεις αρμάτων και πεζικού. Ο πρώτος λόγος είναι κάτι, έφτασα εδώ με τον δεύτερο λόγο, βλέπω μια κατάσταση, πέφτανε όλα τα μήνυμα όλων, οι ρηπές δεξιά-αριστερά. Τι συμβαίνει εδώ πέρα, είναι εδώ το βλέπω, εδώ το δει. Μετά και την αναχώρηση του τρίτου λόγου, ο διοικητής της ΑΜΠΑ καταδρομών παίρνει και αυτό στον δρόμο για το αεροδρόμιο για να αξιολογήσει η φύξόμαση την κατάσταση. Κάπου εδώ με χτυπάνε και από αριστερά και από δεξιά. Σου λέω, αυτοί που σε χτυπάνε από δεξιά είναι Τούρκοι. Αυτοί που σε χτυπάνε από αριστερά είναι το μέλλον να αφήνεις. Πού στο διάβολο, εδώ που είναι που φυλακούν στις σημαίες με τους προλογιώδες που έχουν μέσα. Άρα λέει επίσης την νόμη για σύμβουλο. Πολλά που του τα νορέλια από εδώ που εκεί πέρα, εμείς δεν είχαμε ούτε άρματα, ούτε πιστοβάγια. Είχε ένα άρμα και ένα πιστοβάγια. Και το παλαιώσαμε και το πιστοβάγια να πάμε να γίνει. Στο αυτοθαλισμό, στο πρώτο, να πάμε να πέραμε, ας πούμε, το έχουμε μόνο. Κατά το καλά, έτσι και το πήραμε και τα γράμμα τα δείχνουν, τα δεξιά μας, σαν το έτσι. Κάτι, δεν ξέρω πώς είναι αυτό το σύμβολο. Παίρνει το χώρο μπροστά και μετά το δείχνω γύρισε πίσω στο τοπίο ο Κόμπλος, αρχιτεκτία νομίζω, και γύρισε πίσω στον τροχοχώρο ο άλλος του πυρόματος. Στην ουσία αρχίσανε και βαράγανε τότε, βγαίνω στο πίσω μέρος του αεροδρομίου με την Αιτιανό και βλέπω μέσα στο αεροδρόμιο, στο διάλογο, μέσα είναι τίποτα. Μου λέει: «Πήγαινε να πάρει την τούτα του έργου». Πες του μέσα πάει. Ανεβαίνω πάνω στα γραφεία και εκεί θα το βοηθήσει ένα πολυβόλο. Τον βοηθεί το μαυράκι από το ναυικανασό Ηρακλείου και βάραγε με το πολυβόλο. Αρχίσαμε να μας βάραγε το ξέρω. Είναι εδώ που μας βάραγε το κίνηση. Και ο λόγος είναι ότι ήταν ένα πέρα, όπως αμάρτσι. Και στην μεσική είναι το ψωμί. Πώς παραβάμε που πήραμε από το εξάλλογα. Το τελευταίο τέλος του Ιβανάτα το δεχτήκαμε το ένας από τα στούντια μέσα από τους επόμενους το ίδιο. Πιθανόν ήταν από εκκλησούς. Εκεί μας έφτανε τη λάγη του Ιερού και των αγγλικών υπηρεσιών. Βλέποντας τις δυνάμεις του ΟΗΕ, οι Τούρκοι έχουν να καταλάβουν το αεροδρόμιο, παρεμβαίνουν και ζητούν κατάμαξη του πυρός. Εκεί αρχίζει μια νέα μάχη, αυτή τη φορά σε διαπραγματευτικό επίπεδο. Από ό,τι έβλεπα από το πύργο, από την ταράτσα του αεροδρομίου, I'm going to speed it up a little bit. So the commander of his battalion sees that they ask for one company, then the third company, he follows the third company, but then he was somehow isolated, he was behind the company, and he was getting fire from what the Turks can actually probably even friendly fire from the Greeks, so they had to send
some troops there to get them to the airport safely. Then the troops kept sending troops, and actually probably the troops must have lost about 300 to 400 people on that day from the Greek fire. When the United Nations realized that after a 2-hour fight, the troops cannot do anything and they are pushed back, they intervened and they tried now to negotiate a truce. The question is now who's going to take the airport? The Greeks said, well, we have the flag here. It's our flag here. We occupy the airport. The Canadian commander tells the Greek commander, you have to evacuate the airport because those are my orders. The commander, Mr. Papamelki, tells him, I'm not going to take commands from you because you're not my superior. Bring either a superior officer or someone else. But we're not going to abandon the airport, we're going to give the airport to you. Because Papamelki very cleverly thought that the Canadian UN forces wanted to make the Greeks leave the airport and then the troops would come back behind under the cover of the United Nations to occupy the airport and put the flag on and say, oh, that's ours now. That's what they have done other times. So there is a negotiation. At some point, the ambassador of Greece in Cyprus calls, he speaks to Mr. Manouras, over there the Cretan guy who saw appearing very often, and tells him, I am the ambassador of Greece, and Manouras tells him, I'm Manouras, so go fuck yourself. I'm not taking orders from you. If this is a decision to deliver the airport, we will give it formally as the military order prescribes to the United Nations. So bring somebody superior, and that's actually what happens. A higher ranking officer from the Canadian Forces comes, they do a protocol for the surrender of the airport to the United Forces. They see that the United Nations forces occupy their positions, the Greek positions in the airport, and then there is an exchange of papers also from the control tower, because the control tower had also to be delivered to the Canadians. And that actually seals the fate of the international Nicosia Airport. It's part of the green zone, the no man's land ever since. And these people now go back. Now we have troops, we are the 23rd. The next time these people fight with action was on Attila 2. And actually they don't need action on the 14th when hostilities started. But they take part on the Battle of Nicosia. The peak of the Battle of Nicosia is on August 16th, where the Greek forces, this was the Greek contingent, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ put a very big resistance, and the Turks lost a lot of men and a lot of tanks there. But when the Greek artillery ceased, the Greek artillery support ceased, people with only guns and actually not even motor guns could not fight tanks. So the Greek had to withdraw. When the Greek withdraws, then for those who know Nicosia, I don't have a good knowledge of the map. Part of Nicosia, the western part of Nicosia, the north now is open. And the Turks come. The Greek forces do not abandon fully Nicosia, but they basically what they do, they just withdraw from position, they reposition themselves so they won't be outflanked or encircled. That's something to always observe. But the Turks bring some forces, some tanks from the location of Kolokasidis. There's a roundabout, so I guess Doria knows. Mari, you're familiar with Nicosia, so you can help us here, because those are locations that are not
familiar with. So that's basically the second part. Για να το πω, αυτό είναι ότι κατεβαίνω. Όχι, ναι. Αυτό δεν έπρεπε να φύγω. Τι είδα, πίσω. Το μάλιστα. Πού να βρουν αποκλειστική επαφή για να μπορέσουμε να χτυπήσουμε τους ελληνικούς, αλλά τις επιστολές στα δαχτύλα 2, αποκλείοντας με επιτυχία την παράδοση των τουρκικών αρμάτων μάχης στην Nicosia. Ο υποστράτηγος Αποστρατεία Νίκος Κολιτζόγλου συναντά τον Αλέξανδρο Σερέτη. Έναν από τους 13 ανταγωνίστες που στάθηκαν όρθιοι εμποδίζοντας την τουρκική προέλαση μιας εισαρμάτων μάχης ενός πράγματος φυσικού να καταλάβει την Nicosia. Αρχικά ο Αλέξανδρος Σερέτης μαζί με τον Μητράκη και άλλους δύο συναδέλφους τους που επάνωλαν ένα από τα τρία στοιχεία ΠΑΟ είχαν σταλεί στον λόφο 180 κοντά στο ύψωμα Ακρογασίλη. Εκεί μας είπε ο διοικητής ότι πρέπει να πάμε, το ένα στοιχείο να πάει στο ύψωμα και το άλλο στοιχείο να πάει στο άλλο ύψωμα. Και με τον άλλο που τον είχαν πει από το πρωί του Μητράκη να πάει στο 180, είχε χάσει την επαφή του, δεν είχε πάει αυτό το πάνω, γιατί είχε το ύψωμα και χτυπούσαν το πυροβολικό του αεροπορία. Μας προέβηκε κάποιος εξωματικός εκεί στην Κύπρο να πούμε πάνω στο ύψωμα για να έχουμε οπτική επαφή για να μπορέσουμε να χτυπήσουμε τους Τούρκους, αλλά ήταν αδύνατο. Ο Μανώλης πολλές φορές δεν είχαμε να πάμε. Εδώ είναι αδύνατο γιατί ήταν σίγουρο ότι θα πιέχνουμε σε αποτονία. Ενώ προσπαθούσαν εκεί στο σταθμό διοικήσεων να μιλήσουμε με τον Βιτάκη, να μας πει πού είναι και τι είναι, το απέξω από το αυτό ήταν 40 πάνω στην κοινή πλατεία. Στην κοινή πλατεία ήταν στο Μακρινάδι να έκανε την κοινή πλατεία του Ιέρη. Και εμείς προσπαθούσαμε να μιλήσουμε. Και λοιπόν τα χασαρία που μιλήσαμε σε αυτό το αεροπορείο και το δικό όπλο. So this is the L-113. Τώρα με λίγο μετά από το κάτι που τα όλα. Ακριβώς στο σταθμό διοικήσεων. Θυμηθήκαμε 8 άτομα, 6 Κύπροι, που είχαν 2 μέχρι, και ήρθαν και 2 τραυματίες. Ένας αυτόν έχω 7 πράγματα πάνω, έχω ένα βλήμα θωράκι που κούρεγες. Προσπαθήσαμε επανειλημμένα να έχουμε επαφή με τον Ασύρο, αλλά δεν αδύνατο. Μείναμε και λίγο ακόμα. Και το μεταξύ, αυτές τις ώρες επιστροφούσε η ροή. Δηλαδή είναι δυνατόν να μείνουν άλλοι. Δεν είχε πάνω, είχε ένα άτομο καρμένο στο ύψωμο. Εμείς βγήκαμε πιο μπροστά, γιατί πιο μπροστά από την περιφογραμμή είχε ξεφορτώσει κάτι μπάζα, ένα τρεπόμενο, ένα άλλο. Πήγαμε κάπου εκεί μπροστά, στήσαμε το πάνω οι τρεις μας. Και κάποια στιγμή εμφανίστηκαν από τη σχολή του εμβολίου που φαινόταν στο βάθος, εμφανίστηκαν το άρμα, τα οποία θα ακολουθούσε τα εικόνα. Γεμίζουν το πάνω, ρίχνει τα βαθιά σε ένα βήμα, ρίχνει δεύτερο βήμα, στέλνουν τον κόμπολο πίσω, κάτω του ράντα πάνω που ήταν η πολιτεία της πόλης, που ήταν το πέτρο, να πάρει 2 βήματα, όσα 3 βήματα, είχε πάρει βήματα πάνω από αυτό. Όταν πήγε λοιπόν κάτω εκεί ο Γκόμπολος, βρίσκεται εκεί το Μπικάκι. Και τους 4 αυτούς που ήταν, βρίσκεται εκεί να προσπαθούν να βάλουν μπρος για να φύγουν και να τους σταυροβούν. Συγχρόνως και το είναι προπαγγέλια και έγινε, μου λέει άσε, θα πούμε μετά. Πάτε σε αυτό το παιδί και πάμε και το ψημά. Μόλις έρχονται απάνω, στείλει ο Μπικάκι το πάνω, έχει ένα βήμα, εδώ τα άδεια έκανε φτάσει στα 100 μέτρα. Και τα ψώνει αυτό πάει. Το οποίο πήρε πια και άρχισε να φύγει. So the little hill is the hill Kolokasidis. That's hill 190, the height is 190 feet.
190 meters. So there are two types of artillery demonstrations. The bigger anti-tank, which you saw in all of the jeeps passing by very quickly. I don't know if you noticed it. On the bigger screen, and there are also some more ones that look like bazookas that you carry. They're heavy, but not terribly heavy. They can be carried by one strong man. So there were this unit had only 4 of those. And the two were, when you saw the map before, west of the roundabout, and the other 2, they didn't know where they are because they lost contact with those 2 soldiers, whom we saw over there in Nicosia. You don't see Nicosia because when this documentary was made, Nicosia was already there and passed in a traffic accident in Greece. So the Nicosia says don't know what to do, they're just 3 people, but they have more, they have a person with bombs, with the bombs that you put, the bomb shells that we put on these anti-tank projectile missiles. And they are ready to apartment, so the older man, who was the commander, tells them, don't go, let's all go down to the Colocasiris. So they get all together on the Colocasiris little hill that oversees the roundabout. Now, the Turks are coming through the roundabout with many tanks, and there is one battalion, infantry battalion behind the tanks. That's where the infantry battalion is supposed to be, behind the tanks. And once they come from the Colocasiris, where are they going to end up if they continue from the roundabout and they go south? Where do they go? They cut off the street, the road that connects Nicosia with Lessos. Completely. So now they can encircle Nicosia and capture the remaining forces. That was the plan. Now, the Turkish fires after they have taken position. Fires is anti-tank projectile with a power, we call this power, pyrevol anesthetophoresis, this is what it means. So it doesn't bounce back onto the fire. And he hits the first time because he is an extremely good marksman. He was the best marksman for this anti-tank weapon of the entire battalion. So the first tank just blows up, completely blows up, kills everybody. The Turks stop. Now the second tank is also being hit by the other one, probably the other one's race. And the second tank blows up again. Ποιος το μεγάλη τάξη της μετά από το έξω. Πολλές φορές προβληματίζουμε όπως και τώρα, εάν δεν θα είχαμε παραδώσει, εάν δεν υπακούαμε στην εντολή που προφέρουν δεν ήταν εύκολα, διότι η εντολή άμενα. Εάν δεν το παραδούμε, ποια θα ήταν η εξήγηση. Θα ήταν ελεύθερο το δρόμο, θα λειτουργούσε ή θα είχαμε κάτι όλο. Για όσους χάθηκαν, μια προκαλεί των κοινών. 29 καταδρομείς σκοτώθηκαν από λάθη και παραλήψεις πριν προλάβουν να πατήσουν τον κόλπο στην Κύπρο, όταν κανένας από τους συναδέλφους του στη Μοίρα δεν έπεσε στα πεδία των μαχών. Κονομάκης Κωνσταντίνος, Αναστασόπουλος Ανδρέας, Δαλαμάγκας Υγείας, Νόμπελης Πυρίδων, Λιβδής Χρήστος, Νάκος Γεώργιος, Ζησιμόπουλος Αντώνιος, Βοητσίδης Χριστόβουλος, Σιωρόπος Δημήτριος, Τσάκωνας Ευάγγελος, Χριστόπουλος Αθανάσιος, Γιαννακός Στέφανος, Γιαννόπουλος Παναγιώτης, Κασιμάκης Σωτήριος, Ηλίας Κωνσταντίνος, Τσιλιπάκης Στέφανος, Τζουράς Σωτήριος, Καβροπολιανός Νικόλαος, Τούλης Ηλίας, Χατζόπουλος Χρήστος, Τσαμπυράνης Δημήτριος, Μονιάς Εμίλιος, Γιαννακάκης Κοσμάς, Τρινιανάκης Κιάνος, Κατέρους Κωνσταντίνος,
Μαρώνας Κωνσταντίνος, Βουρούνης Σωτήριος, Σκιαπαρέσης Νικόλαος, Μανιάτης Σπυρίδου. Αναγόπουλος, Συμμετοχής, άρχονος των Γράμματων του Δοτρίου, διεύθυνος του. Αναγόπουλος το 1976 ολοκληρώθηκε ο σταδιακός επαναπατρισμός των αγών της Σμύρνης. Για τα στελέχη και τους καταδομείς δεν υπήρξε υποδοχή νόμου, καμιά αναγνώριση της προσφοράς και της αυτοθυσίας, καμιά πρόνοια για την πατρίδα σ' όσους τραυματίστηκαν ενώ αγαθήκοντος. Για μας και για μένα προσωπικά ήταν μια εμπειρία μοναδική. Όμως θέλω να πω ότι εμείς πήγαμε εδώ ως Ελλαδίτες στρατιώτες και γυρίσαμε Κύπροι. Και αυτό το απορριμεί την ταυτότητα. Ονοματεπώνυμο Μαλακονάκης της Αργύρης, του Αντωνίου και της Αντωνίας, τόπος καταγωγής Λάρνακα και τόπος διαμονής Λάρνακα. Ήταν τελείως προχωρημένο, θα πάρουμε την ευκαιρία για να δώσουμε που θα πούμε το έργο που είναι σημαντικό. Αν δεν καταλάβουμε, θα πάμε στο τελείως. Και εμένα ήταν παρουσία. Και γι' αυτό ο φάκελος του δεν άλλαξε και δεν ανοίγει. Έχουν πει να ανακρύψουν. Εγώ έχω πει να ανακρύψουν. Γιατί αν δεν είχαν πει να ανακρύψουν, θα βγαίνουν και θα λέγανε. Δεν είναι δεν βγαίνει να πει. Άρα θα βγαίνουν και το ίδιο. Εγώ σαν μόνιμος σωματικός, δικαιωμένος φυσικά δεν νιώθω, διότι πήγαμε, είχα 29 στρατιώτες που μας ήμασταν δόκιμο νεκρούς στο παραπάνω της Μυρίας και τελικά αυτοί οι στρατιώτες δεν το βρήκαμε. Τι κερδίσαμε, τίποτα. Στη μάχη του αεροδρομίου, κατά τη μάχη και προς το τέλος, κατάλαβα ότι το παιχνίδι είχε τελειώσει. Γιατί η παρέμβαση λοιπόν των δυνάμεων, των στρατιωτικών δυνάμεων του ΙΕ, που καταλάβουν εκεί το αεροδρομίο εμείς, είχαν τα όπλα και το είχαν κρατήσει. Ήταν μια πραγματική ενέργεια η οποία από κάπου υπαγορεύεται. Είμαστε τυχεροί που στην δηλαδή μας είχαν όλους διαγραμμένα. And this was my little documentary this year that I prepared for you. It's actually longer, I had to cut a little bit. What happened with them? As you see, all of them returned to Greece with Cypriot IDs. This was a very common practice for all Greek forces, even the officers that were serving in Cyprus, to be given Cypriot IDs. They were getting back their Greek IDs upon repatriation. But there were some people who were killed. How were these classified? Those were classified as soldiers that fought in the battle against the Italians, or soldiers injured in the battle against the Italians or in Korea.